Nanning, capital of South China's Guangxi-Zhuang Autonomous Region, has launched 22 China-Europe freight trains this year, delivering 2,420 20-foot equivalent units of goods, up by 214% and 261% respectively compared with last year. 中欧班列从今年常态化运行开始后，我们公司基本上每个月就2到3列的那个中欧班列，然后在这个期间，运输量是不断的在加大的，因为在整个运输的过程中，它的时效性比较短，成本相对也比较低，它的货物就相对于稳定性比较好，安全性也比较高，很大的程度上帮助我们提升了产品的竞争力，然后得到了客户很多的认可，为我们扩展市场创造了更多的机会。Guangxi now operates 5 routes of China-Europe freight trains. In July last year, autonomous regions of Guangxi and Xinjiang improved customs clearance efficiency for China-Europe freight trains and reduced the travel time of the goods by 1 to 2 days. 我们采取了这个优先配组这个厢原车源，还有优先装车、优先罚车，这个3优先的服务，为企业开辟了这个绿色的通道，确保这个跨境货物运输方便快捷。今年的话呢，这个我们南宁始发的中欧班列，已经从每月的1列提升到了每月的2到3列的常态化的开行。